హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. చార్మినార్, చంద్రాయగుట్ట, యాకుత్పుర, బహదూర్పుర, ఫలక్నుమా, ఉప్పుగూడ ప్రాంతాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఎల్బీనగర్, నాగోల్, మున్సిరాబాద్, వనస్థలిపురం, సైబరాబాద్, చంపాపేట్, సరూర్ నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్ లో వర్షం కురిసింది. దిల్సుఖ్ నగర్ లో సాయిబాబా ఆలయం వద్ద రహదారిపై వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. పలు ప్రాంతాల్లో రహదారిపై వరద ప్రవాహంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలోని కృష్ణానగర్ బి బ్లాక్ లో వరద ప్రవాహం ముంచెత్తుతోంది. पहले वाले में 4 बढ़ा के दिया, अभी भी 4 बढ़ के ले रहा हूँ मैं। ठीक है, हो गया। पानी